Firstly, good morning and a happy new year. Good morning. I'm thankful for your time that you're investing here today. Today's purpose is to give you all understanding. There are some things that you may have to give them understanding. Today's purpose. இன்றைக்கு இந்த நோக்கம் உங்களுக்கு ஒரு எங்களுடைய நிறுவனத்தின் எங்களுடைய பொருட்களின் புரிந்துணர்வை தருவது தான். I will be covering things to do with the business and also to do with your products. அதாவது இன்றைக்கு சொல்ல போற விஷயங்கள் எங்களுடைய வியாபாரத்துக்கான சந்தர்ப்பங்களை பற்றி மற்றது எங்களுடைய பொருட்கள் பற்றி எங்களுடைய பொருள் சம்பந்தமான விஷயங்களை பற்றி. We are planning to have some customer aftercare services to show you how to get more out of your cookware and use the product properly. அதாவது விற்பனைக்கு பிறகு வரக்கூடிய சேவைகள் எங்களுக்கு முக்கியமானது. வாடிக்கையாளருக்கு அது சம்பந்தமான விஷயங்களை பற்றி நாங்கள் சொல்ல போகிறோம். அது எங்களுடைய ப்ராடக்டை எங்களுடைய பொருட்களை பற்றின கூடின சிறப்பு தன்மையை ஏற்படுத்தும். I'm going to start by speaking about the roti pan. அதாவது நாங்கள் எல்லாருக்கும் இடையில ஒரு பிரச்சனையா இருக்கிற அந்த ரொட்டி பேன் பற்றி அதை பற்றி அதிலிருந்து தொடங்க போறேன்னு சொல்றேன். I understand there has been some challenges. எனக்கு தெரியுது அங்க ரொம்ப சவால்கள் இருக்குது, பிரச்சனைகள் இருக்குன்னு தெரியுது. I'm very confident with our product that there is always an advantage to using our products. அது எனக்கு நல்ல நம்பிக்கை இருக்குது. அந்த 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 பொருளை பாவிக்கிறதுல ரொம்ப அனுகூலங்கள் இருக்குது. The roti pan is a new product. அந்த ரொட்டி பேன் ஒரு புதிய பொருள் எங்கட கும்பனியை பொறுத்தவரையில. And myself personally and in our culture we don't use it to a great extent. அதாவது தனிப்பட்ட ரீதியாகவும் தன்னுடைய கலாச்சார ரீதியாகவும் தான் அதிக அளவில் இந்த ரொட்டி பேனை பயன்படுத்துகிற ஒரு ஆள் இல்லை. However, I have people working with us who are currently using that product. எப்படியா இருந்தாலும் அவரோட வேலை செய்கிற பல பேர் இதே ரொட்டி பேனை பாவிச்சு கொண்டிருக்கணும் இன்றைக்கும். So I want to manage your expectations and overcome some of the objections. அதாவது முதலாவதாக நான் இதை பற்றின விஷயங்கள் விளக்கங்களை சொல்லணும் என்றால் நீங்கள் இருக்கிற பிரச்சனையிலேருந்து நான் விடுபடுறதுக்காக நான் சில விஷயங்களை சொல்ல வேண்டியிருக்கு. This is one of the only products that has no lid and no sides. இது ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட் தான் எங்களோட ப்ராடக்ட்ல மூடியும் இல்லாத பக்கம் இல்லாத ஒரு சட்டையான ஒரு உற்பத்தி பொருள். And we found that we have a Punjabi lady who was using it who has identified that firstly she was using too much heat. அதாவது எங்களோட பஞ்சாபி லேடி ஒரு ஆள் முதற்தனமாக சொன்னா என்னண்டா அவ தான் இந்த பிரச்சனையை கொண்டு வந்தவ. அவ சரியான கூடுதலான வெக்கியை பயன்படுத்தி போட்டா. This product has been recognized to maybe sometimes discolor. அதாவது இந்த உற்பத்தி இந்த ரொட்டி பானை மட்டும் சில நேரம் நிறம் மாறுற சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குது. But just like the normal roti pan will discolor. அதே மற்ற சாதாரண ரொட்டி பேன் கலர் மாறுற மாதிரி இது கலர் மாறி இருக்குது. The advantage to using this pan is that it's made from titanium and there's no pollution. அதாவது இந்த ரொட்டி பேனை பயன்படுத்த நிறம் மாறினாலும் இந்த ரொட்டி பேனை பாவிக்கிறதுல இருக்கிற அனுகூலம் என்னன்னு சொன்னா இது டைட்டானியத்தில் செய்யப்பட்டது. அதாவது மற்ற பாணிகள் இருக்கிற அந்த மாசடைதல் தன்மைகள் இதில் இருக்காது. We are getting more familiar with the product to be able to show you shortly that it does cook what you need it to cook with a smaller flame, but it may discolor. அதாவது நாங்கள் உங்களுக்கு கொஞ்ச நாள்ல கொஞ்ச நேரத்தில் காட்டலாம் என்னன்னு சொன்னால் அதை எப்படி பாவிக்கிறது என்று. ஆனால் திருப்பியும் அது நிறம் மாறலாம். ஆனால் நீங்கள் எப்போ குறைஞ்ச நெருப்பிலால் வச்சு அதை பாவிக்க வேண்டி இருக்கும்.
For those of you who have the product and the DVD, I really advise that you actually look at the DVD and not leave it to one side. அதாவது வந்து நீங்கள் பொருளை வாங்கின ஆக்களுக்கு நாங்கள் ஒரு டிவிடி தந்துனாங்க. அந்த டிவிடியை ஒருக்கா தயவு செய்து ஒருக்கா திருப்பி பாருங்க, அதை ஒரு பக்கத்தில் ஒதுக்கி வைக்க வேண்டாம்னு சொல்கிறேன். We are exceptionally confident with the pans achieving what you want it to achieve. அதாவது வந்து எங்களுக்கு ஒரு கூடுதலான நம்பிக்கை இருக்கு என்னன்னு சொன்னால், இந்த பாத்திரத்தின் உச்ச பலன்களை நீங்கள் கண்டிப்பாக அனுபவிப்பீங்க. அதாவது சரியான முறையில் பாவிக்க கண்டிப்பாக அனுபவிப்பீங்கன்றது தங்களுக்கு சரியான நம்பிக்கை இருக்குது. But together we're going through a learning curve with the roti pan, but I stand strong. The advantage is no pollution. அதாவது வந்து நாங்கள் இப்போ ஒரு லேர்னிங் கர்வ்ன்றது உங்களுக்கு தெரியும். அதாவது நாங்கள் பயன்படுத்தி கொண்டு போய் இந்த சாமானை பயன்படுத்தி கொண்டு போய் ஒரு அறிவு ரீதியான ஒரு கோடு, அந்த கோடில் நாங்கள் இப்போ நடந்து பயணம் செய்து கொண்டு இருக்கிறோம். அப்படியே இருந்தாலும் இது நிறம் மாறினாலும் கூட அதில் இருக்கிற அனுகூலம் என்னன்னு சொன்னால், மாசடைகிற பிரச்சனை இல்லாட்டி மற்ற சட்டியில் இருக்கிற மாதிரி அந்த கரை இருக்கிற பிரச்சனை இதில் இருக்க மாட்டாது. We're using the finest quality of product to provide you with world-class equipment. அதாவது வந்து உலகதரத்தில் முதலாவது தரம் உள்ள ஒரு பொருளை ஒரு சட்டி பானையை நாங்கள் உங்களுக்கு தந்திருக்கிறோம். But excessive high heat and an open pan with no sides will react different to the pan with the sides and the top. So an open flame and excessive high heat, an open flame and excessive high heat will give you a different reaction to the pans covered with the sides. வந்து கூடுதலான வெப்பமும் நீங்கள் தைச்சில மூடாமல் விடுறாலே சில நேரங்களில் நாங்கள் எதிர்பார்க்காத சில விளைவுகளை உங்களுக்கு தரக்கூடும். அதாவது வந்து நிறம் மாறக்கூடும். But I repeat again, there is no pollution. Even if it's discolored, there is no pollution. That is the advantage. தான் திருப்பியும் அழுத்தி சொல்கிற என்ன விஷயம் என்று சொன்னால், நிறம் மாறினதை நினைச்சுக்கொண்டு நீங்கள் ஒரு முடிவெடுக்கல, அது ஒரு பிரச்சனை உண்டு. அது ஒரு எந்த சந்தர்ப்பத்திலையும் உங்களுக்கு உடம்பு கூடாத ஒரு விஷயத்தை தரப்போறதில்லை. Lastly, I appreciate the comments and the feedback. அது வந்து உங்களோட கருத்துக்களை எங்களுக்கு திருப்பி தந்ததுக்காண்டி நான் உங்களை வரவேற்கிறேன்னு சொல்கிறேன். I am going to America at the end of the month and I will give them your feedback. நான் அமெரிக்கா எங்களோட ஹெட் ஆஃபீஸுக்கு போகிறேன். அப்படி போகைக்குள்ள அவர் வந்து இந்த கருத்துக்களை கட்டாயம் கொண்டு போவேன்னு சொல்கிறேன். But continue to use the pan knowing there's no pollution. நீங்கள் எந்த ஒரு அச்சமும் இல்லாமல் நீங்கள் தொடர்ந்து பாவிச்சு கொண்டிருக்கலாம். Okay, that's on that section here. I'm now going to take you through our business model. நான் நான் இந்த விஷயத்தை முடிச்சிட்டேன். அதாவது எங்களோட ரொட்டி பேன் சம்பந்தமான இருக்கிற சந்தேகங்களை நான் சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். அதே நேரம் இவர் போகிறது அடுத்ததாக வந்து எங்களோட வியாபாரத்துக்கான வாய்ப்புகள் அது சம்பந்தமான அந்த மாடலை பற்றி விளங்கப்படுத்த போகிறேன். And want you to know that the leaders in this business stand by our motto, we change lives. The leaders in this business stand by our motto is we change lives. We change lives. Yeah. And we stand by that because many people lives have been changed. நான் இந்த முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு சொன்னா, நாங்கள் லீடர்ஸாக இருக்கிற நாங்கள், அதாவது எங்களோட முக்கியமான நோக்கம் என்னன்னு சொன்னா, மற்ற பாவனையாளர்கள் மற்ற எங்களோட நண்பர்கள் இந்த வாழ்க்கை முறையை ஆரோக்கியமான முறையில் மாற்றுறது தான். அதான் எங்களோட ஸ்லோகன் வந்து we change lives. I'm going to give you some, not only have you all invested in a healthy cooking system for your family, you've invested in a business in your cupboard. Not only have you invested in a healthy cooking system, you've invested in a business in your cupboard. அதாவது வந்து நீங்கள்
நீங்கள் நிற்கக்கூடாது சமையல் பாத்திரத்தில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நிற்கக்கூடாது. இந்த இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மூலமாக நீங்கள் ஒரு வியாபாரத்துக்கான வாய்ப்புகளுக்கும் நீங்கள் முதலீடு செய்திருக்கீங்கன்னு நீங்கள் நினைச்சுக்கொள்ளணும். Let's have some fun and see the business. நாங்கள் சில நகைச்சுவையை பார்த்துக்கொண்டு அதுக்கு பிறகு இந்த பிஸ்னஸ் பற்றி சொல்லலாம். Turn to the person next to you and say, Happy New Year. பக்கத்தில் இருக்கிறாங்களே ஹாப்பி நியூ இயர் சொல்லணுமா? Okay, we shall begin. Can you push down? Is it? You pass that. இந்த ஸ்லட் மாஸ்டர் மிஷின் மூலமாக இதை கொண்டு வர. That's how we got our name. நாங்கள் இங்கே தான் தொடங்குறோம் எங்களோட பொருளை நாங்கள். That's the first factory and that's the current factory. அதுதான் முதலாக எங்களோட தொழிற்சாலை. Our factory is in Wisconsin, America, or our factory is in America. அந்த ரொட்டி சுடுற பேன் சம்பந்தமான கேள்வி உங்கள்கிட்ட இருக்குது. அது ஏன் கறக்குதுன்ற ஒரு கேள்வி ஒன்று இருக்குது. இப்போ அதுக்கான விளக்கத்தை அவர் தந்திருக்கிறார். அது சம்பந்தமாக ஒரு கேள்வி உங்கள்கிட்ட இருக்குது. மற்றது நீங்கள் அந்த ஸ்டீம் பண்ணுறது சம்பந்தமான ஒரு கேள்வி இருக்குது. புட்டை வைக்கல கீழே தண்ணி முட்டுது, இடியப்பம் வைக்க அது ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. அதையும் அந்த தட்டை கொஞ்சம் மேலே போனால் கொஞ்சம் அதில் மாற்றங்கள் வரும். அதை பற்றி we have different kind of things that we steam as a put or something. So because that's long, the steamer, the filter is very long. We couldn't have enough water to that one. So that's why they complain. People are feeling that uncomfortable for to cook that one. The mesh insert is considered to cook better on the majority of dishes. However, we have a larger one that goes into the 7-quart, which I believe gives you more diameter. We will need to have a look. There's a larger insert that goes into the larger 7-quart or 10-quart. It fits, the one insert fits in the 7-quart and it fits in the 10-quart. You and I will need to go and have a look at the depth of that, but I do believe it gives you more capacity at the bottom. And this comment I will also take back. But we have found the old pan took longer to cook the dishes. The new one cooks quicker. இந்த சட்டி மாதிரி மாடமான சட்டி எங்கள்கிட்ட இருக்குது. அதை பற்றி நாங்கள் ஒரு கத்திரிப்பி ஆஃபீஸில் போய் கன்சிடர் பண்ணுவோம். இந்த கமெண்ட்டையும் அமெரிக்கா கொண்டு போகிறோன்னு சொல்கிறார். ஆனால் வளமையாக மற்ற டிஷ்ஷஸுக்கு இந்த ஃபில்டரில் எங்களுக்கு கூட சந்தர்ப்பங்கள் அனுகூலங்கள் தந்தபடியாக தான் அதை மாற்றின வேண்டும் தான் அதை ஒரு கத்திரிப்பி கன்சிடர் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன். I would like to see the bigger insert and we will test that this week to go back. But I can't comment because I haven't tested it, but I would like your opinion on the big one. The new one is quick. What I did is very quick. But the problem is you have to put but you have to put the little water and with the low heat. And it's quick within 5 minutes. I did that one. Oh, okay. Yeah. So that's I had the experience with the new one. It's very quicker. Very quick. And that's why we changed it. Yeah, that's true. But the people they are saying but for the dish that the Sri Lankan people are cooking, it's not deep enough for the they're saying they're very high. Still, I not used it. I will try. Yeah, that's we got many complaints about it. Just think of it. We have to find. So one thing we start using the new one all the time, so they don't see the old one. The second thing is I am happy for your feedback. It allows me to go back and feed to the factory. Not only us, because all the Sri Lankan community, our common food, we couldn't cook there. No? That's the main food. So at this present time, I will do my best to give the feedback. What makes me happy and what makes me overjoyed? What makes me overjoyed, even with the challenges I'm hearing. The testimony Vasandan gave me just now made me overjoyed because he says health benefits. So even with the challenges,
we will overcome the challenges. But we want more testimonies like Vasandan. Even with the challenges. அதாவது எத்தனையோ சவால்கள் பிரச்சனைகளை நீங்க சொன்னாலும் அவருக்கு சந்தோஷமா இருக்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா வசந்தன் சொன்ன டெஸ்டிமோனி, அதாவது வசந்தன் ஆரோக்கிய நிலையில சில மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்குது. அதாவது அவர் முதல் சுகர் லெவல் கூடவே இருந்து குறைவா வந்திருக்குது. அவர் சொன்னது எனக்கு சந்தோஷமா இருக்குன்னு சொல்றேன். Me too, I tried 3 kilo going down because I did exercise. So we want to change lives in the Sri Lankan community, and we will try to be better with the products for you. நாங்க எங்களோட சமூகத்தில் இருக்கிற சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்தணும். அதுக்கு தான் நாங்கள் முயற்சிச்சு கொண்டிருக்கோம். Any more questions before I begin? வேறு ஏதாவது கேள்விகள் அதாவது சொல்கிறேன் சொன்னால் தான் அந்த சட்டியில் ஆழத்தை பற்றி தான் கொஞ்சம் யோசிச்சு போட்டு வேறு எது மாற்றலாம் யோசிக்கிறேன்னு சொல்லி தமிழ் சாப்பாடை செய்து நான் சாப்பிட தான் செய்யறேன். டெஸ்ட் பண்ணேன் இங்கிலீஷ் கூட விட்டுட்டு தமிழ் சாப்பாடை செய்யல அது உங்களுக்கு இப்போ நாங்கள் உங்களுக்கு வந்து செய்யக்கல இல்லை, இப்போ நாங்கள் உங்கள் வீட்டில் வந்து செய்யக்கல. நாங்கள் உங்களுக்கு எங்கள்ட கம்பெனி வந்து கறி சமைக்கிறது அது ஒன்றுமே இல்லை. அவர் வந்து என்ன செய்வார்னு சொன்னால் தனியாக சிக்கனை பேக் பண்ணுவார். இல்லை நோ வித்தவுட் எனி ஸ்பைசி, வித்தவுட் எனி சீசனிங், ஒன்றும் இல்லாமல் ஜஸ்ட் ஃப்ரைங் த சிக்கன் அந்த இதில் உங்களோட பேனில் நாங்கள் செய்வோம், எலக்ட்ரிக் பேனில் ஸ்டீமிங் பொட்டேட்டோ இவ்வளோ தான் நாங்கள் செய்கிறது. என்ன இதுதான் எங்கள்கிட்ட இங்கிலீஷ் அதைத்தான் ஃபர்ஸ்ட் டெமோன்ஸ்ட்ரேஷன் நாங்கள் எல்லா வீட்டுக்குமே செய்ய வேணும். ஆனால் நாங்கள் அவற்ற பிளானை மாற்றி போட்டோம். Yes, we have changed his plan. We have changed his plan. You told us. Yeah, we have changed. We are cooking. Hold on. We are cooking packing. No, not that. Sri Lankan style. No. I mean, Chitra, not that. Mark's plan is, Mark's style is just without any season or seasoning illamal chicken legs by thighs just fry பண்றது இதுல electric steaming, vegetable steaming, and the potato with a de-fat and de-starch. That is நாங்க செய்து காட்டுவோம். That's true. And the cake. இவ்வளவு வந்து நாங்க செய்யறது. And the pot test. This is our company, the main இது. அதான் எங்களோட கம்பெனியிலே இது. But நாங்க change பண்ணிட்டோம் because of Sri Lankan. They don't want this. Avec in the English food, they don't like it. அப்ப avec வந்து chicken curry, chicken with the spicy with all the frying. அதுதான் நாங்கள் செய்து காட்டுறோம். ரைஸ் குக் பண்ணி காட்டுறோம். இதெல்லாம் செய்து எல்லா ஸ்ரீலங்கன் டிஷ்ஷஸும் நாங்கள் செய்து காட்டுறோம். We have changed his style. அப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க முதல் நாங்கள் ஸ்ரீலங்கன் ஸ்டைலும் மாற்றிட்டோம். இல்லை நாங்கள் ஸ்ரீலங்கன் வீட்டை போய் அங்கே டேஸ்ட் பண்ணி பொட்டேட்டோ குக் பண்றதுக்கு புட்டை வைக்கிறதுக்கு டைமிங் டிஃபரெண்ட் பண்ணுங்க. அதான் சொல்றாங்க அங்க டெஸ்ட் பண்ணீங்க நீங்க அத செய்து பாருங்கன்னு சொன்னாங்க. அதுதான் நான் இப்படி சொன்னேன். மாக்கு சொன்னேன். இல்ல மாக்கு சொன்னேன். நான் இந்த கூட இந்த விலை இருக்குது எல்லாம் அதில் நான் புட்டை வச்சேன். அதெல்லாம் அதான் இந்த ஸ்டீமர் அதில் 5 minutes புட்டு. Change is fine, providing it's healthier. Yeah. Change is fine. I pretend that I was joking, but I was joking when I said it. But change is fine, providing it's healthier. Yeah, that's sure. I want மாற்றம் வந்து நல்ல விஷயம் தான். ஆரோக்கியமான முறையில் மாறி இருந்தா நல்ல ஆரோக்கியமான முறையில் மாற்றங்கள் வந்து நாங்க சந்தோஷப்படுற உண்மை இந்த opportunity தந்ததுக்கு. She is very happy to that she get the opportunity to cooking in this person pan. But we want to reach lots of people, so we have to manage with both sides of the dishes. Yeah. You're right, and I hear that, and you're right. I'm not against that. Please understand, I'm in business. There's positive and negative. I am not scared of the negative because the positive far outweighs the negatives. We will try and deal with the negatives,
but the positives are far greater than the negatives. ஒரு பிரதிகூலம்ன்றது ஒரு சிறிய அளவிலான இருக்குது. நிரம்ப அனுகூலங்கள் இருக்கிறபடியா அதை பற்றி நான் கவலைப்படுறதே இல்லை. I'll ask the same question. You told that sometimes it's change the colors. So, because we get it live guarantee, so do you think what we can do to take to the right color again? For the roti pan? No. Other pans. Oh, there are. If it is the lifetime warranty, is the performance of the pan. Let me start with this. The only time the pan will change color is if the heat is too high. There is no other time. To get it back is elbow grease. Vinegar, the powder, and washing up, it will come back. But so it's not broken. It's just a lot of vinegar, powder, washing up liquid, the sponge, and excessive. Which and powder? it was the surface master. But normal vinegar, that, and it may one time gets a little bit lighter, 2 times gets a little bit lighter. But if you want to go 1 time, it's a lot of, you'll be sweating, but eventually it will come back. It will come back. So it's not broken. It's just a lot of but we need to control the heat. We are getting a system for when anybody delivers a set to train them very well to teach the small flame and not the big. It's only the big flame that discolors. இங்கே பாருங்க இது இப்போ நடாக்கொண்டு ஆனால் இது க்ளீன் பண்ணி இந்த பாத்திரம் இது ஒன்றும் செய்ய இல்லை. இப்போ மார்க் சொன்ன மாதிரி க்ளீனிங் தானே என்ன அது அப்படியே போயிட்டுது. இப்போ இதுவும் இன்னும் கொஞ்சம் நான் க்ளீன் பண்ணேன், கொஞ்சம் ஹார்டாக இன்னும் க்ளீன் பண்ணால் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை உங்களுக்கு. பாத்திரம் ஒன்றுமே செய்யாது. இது இவர் அவள் வீட்டை கொண்டு போய் எரிச்ச சோறு தான். இந்த கருப்பாக இருக்கேன்ல அது சோறு தான். இப்போ இவர் சொன்ன இப்போ இன்னும் ஐம் நாட் ஸ்ட்ராங்குன்னு சொல்லுவாங்க, இன்னும் நான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக செய்துன்னு சொன்னால் போயிடும். அதனால் இந்த பாத்திரம் நத்திங், நீ ஒன்றுக்குமே பயப்பட தேவையில்லை. இது எரிஞ்சு போச்சுது, பாத்திரம் பழுதாக போச்சுது, ஒன்றும் இல்லை. இது புதுசு, இது என்ன புதுசு, இது 8 மாதம் பாவச்சது. இது என்ன இது க்ளீன் பண்ணி நீங்கள் ஒன்றாலும் பயப்படாதேங்க. ஐயோ இப்போது பாத்திரம் பழுதாக ஒன்றும் இல்லை. இது இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் காணாதோ எனக்கு தெரியாது, எனக்கு இப்போலாம் காணாத தெரியலை. இன்னும் க்ளீன் பண்ணால் அப்படியே போயிடும். என்ன நீங்கள் ஒன்றும் பயப்படாதேங்க. பாத்திரம் பழுதாக போச்சுது என்ன டக்குன்னு போயிடும். We do not sell cookware. We sell health. நாங்கள் வெறும் சட்டி பானைகளை விற்கிற ஒரு கம்பெனி அதை தேவை செய்ய வேண்டாம். நாங்கள் ஆரோக்கியத்தை விற்கிற ஒரு ஆரோக்கியம் அது விற்கிற அதை பற்றின ஒரு கம்பெனி. In our presentation, all we're doing is talking to you about health benefits. In the presentation, we're talking to you about health benefits. No oil, no water. We're not talking to you about pots and pans. We talk to you about health. In the presentation. நாங்கள் இந்த ப்ரெசன்டேஷனில் நாங்கள் கூடுதலாக கதைக்கிற விஷயங்கள் pots and pans பற்றியா இல்லை, அது ஒரு ஆரோக்கியம் சம்பந்தமான விஷயங்களை பற்றி தான் நாங்கள் கூடுதலாக கதைப்போம். The cookware is just the vehicle to get the good health. அதாவது இந்த சட்டி பானைன்றது பாத்திரம்ன்றது சாதாரணமாக எங்களுடைய ஆரோக்கியத்தை கொண்டு வரதுக்கான வழிமுறை இல்லாட்டி ஒரு வாகனம் என்று சொல்லலாம். So I first need you to understand we're not in the cookware business. We are in the health and opportunity business. நீங்க முதலாவது விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் நாங்கள் பாத்திரங்களை விற்கிற ஒரு வியாபாரத்தில் இல்லை, நாங்கள் ஆரோக்கியத்தையும் எங்களுடைய வியாபார சந்தர்ப்பங்களை பற்றிய ஒரு வழங்குகிற கம்பெனி. Salad Master products are the best on the market. We don't tell you
we are the best. We prove to you we are the best. We don't tell you we're the best, we prove to you we are the best. உலக சந்தையில் வந்து எங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு முதல் தரமான ப்ராடக்ட், முதல் தரமான பொருள். நாங்கள் இதை வெறுமனே வாயால் சொல்கிறது இல்லை, ஆனால் நாங்கள் இதை எங்களோட அலுவலக ரீதியாக, அதாவது நடைமுறையில் நாங்கள் நிரூபித்து கொண்டு வரோம். To be good in our business, you don't have to be a salesman. அதாவது எங்களோட வியாபாரத்தில் நீங்கள் நல்லதாக இருக்கும், நல்லா இருக்கணும்னு சொன்னால் அதுக்காண்டி நீங்கள் கட்டாயம் ஒரு வியாபாரம் படித்த ஒரு ஆளாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. You have to believe from your heart. அதாவது நீங்கள் எங்களோட ப்ராடக்டை வந்து நீங்கள் உங்களோட மனதார நீங்கள் நம்பணும் முதலாவதாக. That the health benefits will help the person. They are the best people in our business. அதாவது வந்து யார் யாருக்கு எங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து கூடுதலான வரையில் உதவி செய்யச்சோ, அவையின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த உதவி செய்யச்சோ, அவை தான் வந்து இன்றைக்கு திறமான பெஸ்ட் செல்லர்ஸாக எங்களோட கம்பெனியில் இன்றைக்கு இருக்கணும். You don't need to be a salesperson because everything has a script at the back. So you read, you turn. This side I'm reading, that side you're looking. You don't have to be a salesperson because everything is scripted. அது பெரிய ஒரு திறமான விற்பனையாளராக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. எங்களோட பொருளை பற்றி விற்பனை செய்கிறது, குவாலிட்டியாக பற்றி சொல்கிறதுக்கு நாங்கள் எப்போ சொல்கிறதுக்கு இந்த பின்பக்கம் எங்களுக்கு ஸ்கிரிப்ட் ஏற்கனவே டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு எங்களோட ஹெட் ஆஃபீஸால். அதைத்தான் நாங்கள் மேலே வாசிக்கணும். நான் தமிழில் சொல்கிறபடியே சில நேரங்களில் நான் இதை பார்க்காம சொல்கிறேன். இப்போ தான் நாங்கள் தமிழில் மொழிபெயர்த்திருக்கிறோம். I told that just now we have translated in Tamil. I'm going to do the Tamil translation. So this is an example of part of the script. Salad Master, we change lives. Today's menu, we're going to have a good time, and we just read. We just read. No, that page is not directly on. There's a similar page. This is an electronic page, and that's the. இதில் இருக்கிறது மாதிரி தான் நாங்கள் பின்னால் எழுதி இருக்குது. அதுதான் நாங்கள் அப்படியே பார்ப்போம். அப்படியே அதுதான் வாசிச்சு கொண்டு இருக்கிறோம். Our business keeps on going because we incentivize our customers to get free gifts and we get more people. So the business will continue because customers want the free gifts and we get names. அதாவது எங்களோட வியாபாரம் எப்படி வளர்ச்சி அடையுதுன்னு சொன்னால் நாங்கள் வந்து அவைகளுக்கு சில சலுகைகள் இல்லாட்டி அன்பளிப்புகளை கொடுக்குறோம். அதன் மூலமாக அந்த எங்களோட வாடிக்கையாளர் எங்களை வரவழைக்கிறோம் வீட்டுக்கு. அதுக்கு பிறகு நாங்கள் எங்களோட பொருள் சம்பந்தமான விவரணங்களை சொல்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போ முதல்ல எங்களோட வாடிக்கையாளர் சந்தைக்க வைக்கிற அந்த சந்தர்ப்பம் எப்படி கிடைக்குதுன்னு சொன்னால் எங்களோட கம்பெனி வழங்குற அந்த அன்பளிப்பு முறைகள்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன். We like giving away gifts. நாங்கள் எங்களுக்கு சரியான விருப்பம், சந்தோஷம் எங்களோட கஸ்டமர்ஸுக்கு நாங்கள் அன்பளிப்புகளை கொடுக்கணும்ன்றது. Because we know the statistics in our business. We sell 1 in 2, 1 in 3. We like giving away the gifts because we know the statistics in our business that we sell 1 in 2, 1 in 3. எங்களுக்கு தெரியும், எங்களுக்கு அன்பளிப்பு வழங்குற சரியான விருப்பம் எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். எங்களோட புள்ளிவரங்கள் என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால் நாங்கள் 2 வீடு இல்லாட்டி 3 வீட்டுக்கு நாங்கள் டின்னர் செய்யக்குள்ள ஒரு செட் 20 பேர் படம். இதான் எங்களோட புள்ளிவரம் சொல்லி கொண்டிருக்குது. No. I'm going to go into the quality in a minute, why we are different. So very valid question. She asked, these gifts are same quality as the other. Oh, sorry, I misunderstood. Things such as the knives and things, we've used a high-grade surgical steel. So it's a surgical steel, a high-grade surgical steel. The cookware is titanium,
but they're surgical metals, high-grade stainless steel surgical metals. Because the knives, titanium is not best for knives. Titanium is not the best material for knives. So we've used a high-grade things. The kettle is titanium right the way through. The base of this is a high-grade steel, chrome-plated, and that's a high-grade surgical. So everything is a quality. Titanium is good to cook with, but not good to cut and sharp with. So we're using an alternative high-grade. But everything we cook in is titanium. Everything. The other gifts, like the bowl and other things, are high-grade, but not always titanium. High-grade stainless steel 400, which is the highest grade. High-grade surgical steel, which is the highest grade, and titanium with the kettle and the cones and other things. Everything's high-grade though. என்ன சொல்றாருன்னு சொன்னா சமைக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் டைட்டானியத்தில் வந்தது. ஆனால் சமைக்கக்கூடிய எல்லா பாத்திரங்களும் டைட்டானியத்தில் இருக்குது. இதில் இருக்கிற சமைக்கிற பாத்திரம் டைட்டானியத்தில் இருக்குது. மற்றது வெற்ற கத்தி, அதாவது சர்ஜிக்கலில் மிகவும் ஒரு உயர்ந்த தரம் உள்ள ஸ்டெயின்லெஸில் செய்யப்பட்டது கத்தி. அதே மாதிரி தான் இந்த கட்டரம், அதாவது வெட்டுறதுக்கு டைட்டானியம் சிறந்த உலோகம் இல்லை. ஆகவே அதுக்கு நாங்கள் ஸ்டெயின்லெஸ் தான் பாவிக்கிறோம். உயர்ந்த தரம் உள்ள ஸ்டெயின்லெஸ் தான் நாங்கள் பாவிக்கிறோம் சொல்கிறேன். So, the company produced this program because we know people give us 3 families, 3 presentations. The law of averages says we're going to sell 1 or 2. So that's why we do this. எங்க கம்பெனி இப்படி ஒரு அன்பளிப்பா கொடுக்குற அந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்ததுக்கு நோக்கமே என்னன்னு சொன்னா, அவைக்கு தெரியும் சாதாரணமாக 3 குடும்பத்துக்கு நாங்கள் ப்ரெசன்டேஷன் செய்யக்குள்ள குறைந்த ஒரு தரண்டாலும் வாங்குவீங்க நம்மளுக்கு தெரியும். அதனுடைய தான் இந்த ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் இந்த கிஃப்ட் திட்டத்தை கொண்டு வரீங்க. In 1946 the company started. 1946 ஆண்டு இந்த கம்பெனி உருவாக்கப்பட்டது. I wasn't here from the beginning. தான் இல்லையா இந்த காலத்தை தான் பிரச்சனையா? Let me go to... In the UK, we started in 2005. நாங்கள் இங்கிலாந்து பிரித்தானியாவில் 2005 ஆண்டு தோற்றுச்சு நாங்கள் இந்த வியாபாரத்தை. With one man. ஒரு தனி மனிதனால உருவாக்கப்பட்டது யூகேல. 8 years later, in 2013, 8 வருஷத்துக்கு பிறகு 2013 ஆண்டு we turned over 30 million pounds. 2013 ஆண்டு கிட்டத்தட்ட 30 மில்லியன் பவுண்ட்ஸுக்கு எங்களுடைய வியாபாரம் விற்பனை நடந்தது. From one man in 2005 to 8 years 30 million. 2014, 50 million pounds. 2013 ஆண்டு 30 மில்லியனா இருந்த அந்த வியாபாரம் 2014 ஆண்டு 50 மில்லியனா வந்துச்சு. 2015, we haven't got the figures, but we know it's over 60 million pounds. We're sure it's over 60 million. தங்களுக்கு சரியான தகவல் தெரியல, ஆனால் எங்களுக்கு ஓரளவு தெரியும் 2015 ஆண்டு நாங்கள் 60 மில்லியனை தாண்டிட்டோம். It's not the figures, the millions I want to impress you with. It's the fact that somebody must be doing business with us. நாங்கள் அந்த புள்ளி விவரங்களை சொல்கிற நோக்கம் உங்களை கவர்றதுக்காண்டி இல்லை, இதை உங்களுக்கு சொல்லி காட்டுற நோக்கம் என்னன்னு சொன்னால் எங்களோட யாரோ கொஞ்சம் பேர் தொடர்ந்து வியாபாரத்தில் செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம். The health problems are increasing. அதாவது ஆரோக்கியமான சம்பந்தமான பிரச்சனை, மெடிசன் பிரச்சனை இங்கே கூடிக்கொண்டு தான் போய்கொண்டிருக்கு. Our business is increasing. அப்போ ஆரோக்கியமான பிரச்சனை, ஆரோக்கியம் சம்பந்தமான உடல் பிரச்சனைகள் வேற தொடர்ந்து வளர்ந்து கொண்டு போய்க்குள்ள எங்கள்ட வியாபாரமும் பெருகி கொண்டு தான் போகும். Because we are part of the solution. ஏனென்றால் நாங்கள் அந்த தீர்வுக்கான ஒரு வழிமுறையை நாங்கள் வைத்திருக்கிறோம். Salad Master, we look at our food as our medicine. நாங்கள் எப்படி பார்க்கிறோம்னு சொன்னா, சலாட் மாஸ்டர் எப்படி பார்க்கிறோம்னு சொன்னா எங்களோட உணவை எங்களோட மருந்தா பார்த்து கொண்டு இருக்குது. In 2013, 14 and 15